A fresh warning has been issued over Constitutional Amendment Bill number 3. This time, the criticism comes from MDCT leader Douglas Monzora, who says CAB3 poses a serious threat to Zimbabwe's democratic future, voting rights, and economic stability. In a strongly worded statement, Monzora called for the immediate withdrawal of the bill, arguing that its long-term consequences could affect generations of Zimbabweans. His remarks come just days after the bill passed through the National Assembly with a 2/3 majority, setting the stage for the next phase of parliamentary consideration. But why is Monzora sounding the alarm? What aspects of CAB3 concern him most? And why does he believe the bill could affect Zimbabwe's economy? Stay tuned. And before we continue, please subscribe, like this video, and turn on notifications for daily Zimbabwe political news and analysis.
Let's get into it. The debate surrounding Constitutional Amendment Bill number 3 continues to intensify despite its successful passage through the National Assembly. While supporters are celebrating the vote as a major achievement, critics remain determined to challenge the proposed reforms. Among the latest voices to oppose the bill is MDCT leader Douglas Mwonzora. Speaking on the issue, Monzora argued that constitutional changes should strengthen democracy rather than create uncertainty. According to him, certain provisions within CAB3 raise concerns about voting rights and the ability of citizens to directly influence national leadership through democratic processes. He believes that any amendment affecting constitutional principles should be approached with extreme caution. Mwonzora also warned about the potential economic consequences of constitutional uncertainty. According to his argument, investors and businesses often look for stability, predictability, and confidence in a country's legal framework. He suggested that controversial constitutional changes could create questions about governance and long-term policy direction. For this reason, he believes Zimbabwe should avoid reforms that generate significant national disagreement. The MDCT leader further argued that the constitution is the foundation of the country's governance system and should only be amended when there is broad consensus among citizens. He maintained that constitutional reforms should unite the nation rather than divide it. As a result, he called for the withdrawal of CAB3 and urged lawmakers to reconsider the proposed amendments. Supporters of the bill strongly disagree. They argue that constitutional amendments are a normal part of democratic governance and that the reforms are intended to improve institutional efficiency, strengthen governance structures, and support long-term national development. Government officials and supporters have repeatedly stated that Parliament has followed constitutional procedures throughout the legislative process. Political analysts say the differing views demonstrate how divisive CAB3 has become. For supporters, the bill represents progress and modernization. For critics like Monzora, it raises important questions about democracy, accountability, and economic confidence. The debate has therefore expanded beyond Parliament and become a major national conversation. With the bill now moving to the Senate, the political battle is entering a new phase. Supporters are hoping for another victory. Opponents continue mobilizing criticism and urging lawmakers to reject the proposed changes. As a result, the controversy surrounding CAB3 remains far from over. For now, Douglas Monzora's message is clear. He believes the bill should be withdrawn before it becomes law. Whether lawmakers agree with him remains to be seen. But his intervention has added another powerful voice to one of Zimbabwe's most important constitutional debates in recent years. Do you agree with Douglas Monzora that CAB3 could affect voting rights and economic stability? Or do you believe the proposed reforms are necessary for Zimbabwe's future? Let me know your thoughts in the comments below. If you enjoyed this report, please subscribe, like this video, and turn on notifications for daily Zimbabwe political news and analysis. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Vanhu veParliament 3.6 million yekuti vavote vachivhotera cab number 3. Naizvozvo each MP anogona kupiwa million kuti vavhotere zvigananda. Saka zvinenge zvaakuitika ramangwana reZimbabwe hazvisina nebasa rekuti munhu ari kuda kuita president anodiwa nevanhu here, pakungopinda munhu ane mari. Saka nyika yedu yakuenda kumawere. Wedu taakusekwa nedzimwe nyika. VeZambia vakazama kuzviita, asi ruzhinji rweZambia rakazviramba, vachiluba wazama kuzviita. VeSenegal president wavo akambozama, asi vana vaSenegal vakaramba. VeDRC arida kuita zviri kuita vaMnangagwa izvi,
vanhu veDRC vajamuka varamba. Isu vana veZimbabwe ngatibatanei tirambe. Saka pane zvakati kuti zvatoda kuti tiite tose. Muchaona pamasvondo ari kuuya apa tichienda kumatare edzimhosva. Mutemo wedu weconstitution unotaura iwo kuti kana amendment ichitora kodzero dzevanhu inoenda kureferendum. Zvino vana veZimbabwe vanga vaine kodzero yekuvhota, vaine kodzero yekuvhotera president. Vese angosvika 18 years ane kodzero yekuvhotera president wake. Kodzero iyoyo yatorwa manje yaendeswa kuparliament. Saka yaendeswa kune vanhu 350 ichitorera vanhu 17 million. Saka kodzero dzevanhu 17 million dzatorwa. Naizvozvo mutemo wenu unoti handei kureferendum. Tiri kuda kuti mutemo uyu, bhiri iri, riende kureferendum. Hurumende haisi kuda kuti riende kureferendum nekuti inoziva kuti vana veZimbabwe havasi kurida. Mukagara mumakombi muchiteerera, mukagara mumabhawa, mukagara mumabottle store, mukagara kunhimbe kwamunenge muri, mukanzwa hurukuro dzevana veZimbabwe, havasi kuda chimutemo ichi. Saka hurumende ida kumbunjikidza kodzero dzevanhu. Ndoda kuti ndiyeuchidzane pano kuti muna 2013 vana veZimbabwe vakavhotera constitution yavo iripo iko zvino izvi. Inongobviswazve chete nevhoti yevana veZimbabwe. Saka vana veZimbabwe tiri kukumbira kuti tiwirirane, tiri kukumbira kuti tibatane. Iko zvino hurumende yava Mnangagwa iri kurambidza mademonstrations, iri kurambidza mameeting emapolitical parties. Kana tichida kuita rally yedu seMDC tiri kurambidzwa. Tichida kuratidzira zviri pamutemo zvinobvumirwa neconstitution tiri kusungirwa vana vedu. Iko zvino tine vana vedu 7 vari kuHarare Central Prison. Vakusvika 2 months wari muchizarira. Mhosva yavo ndeyekuti vakakumbira kuratidzira. Havana kuratidzira kwete, vakakumbira kuti toda kuratidzira. Iko zvino zvari kusungwa. Kune major street ari paRotten Row apa akuita zvehuori. Kana iri nyaya yevanhu veZANU-PF havasi kuenda kuRemand prison, vanopiwa bail. Kana iri vana veMDC, vana veopposition vanoendeswa kujeri. Saka magistrate ivavo tiri kuvapa yambiro kuti ngavaite basa ravo nemazvo zviri pamutemo. Naizvozvo muchaona tichienda kumatare, muchaona zvakare tichienda kuconstitutional court yacho kuti vanogadzirisa nyaya iyi. Tine imwe pfungwa zvakare vabereki yekuti mugore razama eZambia yavachiloba kuti iite zvekuitwa navaMnangagwa, SADC yakasumuka ikaenda kuZambia. Vatungamiri vanosanganisira vaThabo Mbeki, vaFestus Mohaye navaMugabe wacho vanga vari muno wakawirirana seSADC kuti hatifaniri kuti tibvumire president akagara kuti awandudze makore ake. Vakanotaura naChiluba, Chiluba akateerera. Naizvozvowo tiri kuda kuti SADC iyoyo iuye muno itaure navaMnangagwa nevamwe vavo. Tiri kuda kuenda zvakare sebato renyu takabatana nevamwe, toda kuenda kuAfrican Union kuti nyika dzemuAfrica dzese dzitaurire Zimbabwe kuti kana constitution yakataura kuti unotonga kwemakore akati, handiwe unozviwedzera makore ako. Tabva ikoko tiri kuenda kuUnited Nations kunotaura kuti kodzero dzinopiwa neUnited Nations Charter dzakumbunyikidzwa muZimbabwe. Saka hatisi kungogara chete vabereki, kune nyaya dzematare dzamuchaona, kune kuratidzira kwatichaita. Mutemo weZimbabwe unotibvumira kuratidzira. Ndokunge tichiratidzira pasina bopoto. Hapana munhu weopposition aita bopoto. Tiri kuda kuratidzira murunyararo. Saka tinofanira kubatana toratidzira. Tichadaidzira mastay away kuti ari kunyunyuta nezviri kuitwa izvi ngaasaende kubasa musi iwoyo. Kune vakaguta, kune vari kuguta, kune vari kuwana mari, kune vari kuona zvese munyika muno, asi vazhinji havasi kuwana. Saka tichange tichibatana, tichange tichidaidzira mazuva acho.
saka ndoda kudzokerera zvakare, hazvinei kuti uri webato ripi. Unogona ngori wetriple C, unogona kunga uri weZANU PF, unogona kunge uri weMDC. Chakakosha pari zvino ndechekuti uri mwana weZimbabwe. Ngatibatanei vana veZimbabwe, iwe neni tine basa. Ndatenda.